꿈의 공장으로 불리는 할리우드. 지난 5월 할리우드 작가들이 파업을 시작했습니다. 곧이어 할리우드 배우들까지 파업에 동참했습니다. 63년 만에 최대 규모 시위입니다. SAG-AFTRA has been striking. One of the issues that we've had has been about artificial intelligence, and we realize that studios can actually take our images and do what they want with them if we don't stop them from doing that. There have been some images online of different actors dancing that they can just take their faces and morph into other actors. You can put in all that you want into the computer and it can come up with different algorithms to recreate things, but at the end of the day, the human soul is something that cannot be duplicated. And the human soul cannot be duplicated, and we are fighting so that the human soul is not cut out of the equation. We're just the first ones to stand up for our rights when it comes to it, but every human being is going to have to face and protect themselves from AI. I don't think people want to watch an Oscars or Academy Awards where you just give a bunch of awards to non-existent digital actors. We want to celebrate human achievement. So in order to do that, 할리우드 배우들까지 파업에 동참한 건 AI 때문이었습니다. 주요 제작사들이 AI로 만든 얼굴이나 음성으로 배우를 대체하지 않도록 보장을 요구하기 위해서입니다. AI는 이미 다양한 분야에서 활약하고 있습니다. 이 기술은 놀라운 상상을 현실로 구현하고 배우의 외모를 젊은 시절로 되돌려 놓기도 합니다. 특수효과 전문가나 특수분장사가 하던 고난도 작업을 AI가 대체한 겁니다. 대본 작성이나 스토리 구성에 AI를 활용하기도 합니다. 그리고 마침내 대본부터 컨셉 아트, 등장인물의 목소리까지 AI로 만든 영화들이 속속 등장하기 시작했습니다. This industry is built on human creativity, from writers to actors to directors to all the crew that's involved. And so the idea that machines that are trained on the work that humans have created should be used to replace them is just an existential crisis. And it's one of the key reasons why writers and now actors have gone on strike. 할리우드 배우와 작가들은 사람의 얼굴을 대신한 AI가 연기를 하고 작가들의 창작물이 동의 없이 생성형 AI 학습에 활용되는 건 명백한 범죄라고 주장합니다. Intent, but what we do have concerns about is obviously unauthorized copyright infringement. So all of the works that writers create, that authors generate, those are all copyrighted works. And obviously there's a big concern about the work that they have created so far being used to train an artificial intelligence system that could potentially replace them. 수개월간 이어진 파업은 AI를 보조적인 수단으로만 활용하기로 하는 등의 합의안을 토대로 잠정 중단됐습니다. 하지만 임시 휴전일 뿐 언제든 다시 반복될 수밖에 없는 일입니다. It's for a client, or sometimes even myself. I'll have something written, or I'll need to do a little story, or it all comes from a little story that will inspire me. And then I start kind of thinking and imagining what would be a good visual moment for this. And in that sketch, I work the light, the composition, the values, all the things that are important, and plan for a painting. 칼라 오티즈, 마블 캐릭터를 디자인한 유명한 일러스트레이터이자 예술가입니다. 그녀는 지난해 4월 우연히 한 웹사이트를 발견하고 충격을 받았다고 합니다. I had stumbled upon a website that was using an earlier model called Disco Diffusion. They were selling merchandise that looked suspiciously like the work of my friends that they were generating. And when we asked them to please remove their work, their names, they didn't want to be a part of that, they disappeared. We never heard from them. 웹사이트에선 자신의 작품과 아주 비슷한 그림들이 판매되고 있었습니다. I felt like someone had kicked me. Like it felt very strong because you know that that work was generated without your consent, without your permission, no credit, no compensation, no nothing. This is theft.
they have stolen our works and used it without our permission. 그녀는 그 그림들이 자신의 그림을 학습한 AI가 만든 것이라고 주장합니다. And so what you'll see here is on the left is my work, and on the right is a generative AI image based off my work. There's, anatomical errors in here, but upon first glance, upon first look, first glance, you'll be like, oh, they're very similar. 칼라 오티즈가 그린 이 작품의 제목은 승리의 여신. 그녀가 한 달에 걸쳐 작업한 작품이었습니다. 그런 그녀의 작품과 AI가 만든 이미지, 구도나 색감이 비슷해 보입니다. 칼라 오티즈는 AI가 자신이 그린 수많은 작품을 학습했기 때문이라고 말합니다. These companies have used half my work. While estimates vary from company to company, I know for a fact that my work has been used. This is my work, this is my work, this is my work. That's, I even found them scraping my commercial work too. And it's really upsetting. It's really upsetting. 자신의 작품을 도난당한 것 같은 느낌이 들었다고 합니다. 나아가 자신의 작품을 그대로 따라하는 AI와 경쟁해야 한다는 사실을 깨달았습니다. You took our work, you took our data, you took our copyrighted works, you took our livelihoods, and you're using our full names on top of that, our reputations, allowing your users to make imagery that feels like ours, using our name for profit, and then this later comes to compete with us in our own markets. 결국 그녀는 동료 예술가 2명과 함께 이미지 생성형 AI 회사들을 상대로 소송을 제기했습니다. 자신의 작품에 대한 권리를 되찾고 더 이상 원작자의 동의 없이 그들의 작품이 AI 학습에 활용되지 않도록 막기 위해서입니다. This will completely change how these models and these companies will operate. It could also potentially inspire other people in other areas in the world to file their own legal cases against companies in their own jurisdictions that are doing this. It could have a lot of ramifications. 예술가들의 소송을 통해 AI 기업들이 더 바른 방향으로 발전하는 계기가 되길 바란다는 겁니다. 그녀의 싸움은 어떤 결과를 가져오게 될까요? We can have generative AI that is ethical, that is fair, that is not immoral or even potentially illegal. People around the world can say, oh, hey, this is actually now a tool rather than a replacement. I would like to see a future. I really hope that's the outcome we end up at. 생성형 AI는 한국에서도 뜨거운 논쟁거리가 됐습니다. 네, 저는 지금 구독자 20만 명을 바라보고 있는 과학 유튜브 채널 지식인 미나니라는 채널을 운영하고 있고 자료를 조사해서 영상을 만들기도 하지만 가능하면은 같은 주제라도 현장으로 직접 가서 관련 있는 연구소라든지 대학이나 기관에 가서 그 연구자분들과 인터뷰를 하면서 콘텐츠를 만들고 있습니다. 최근 유튜버들은 콘텐츠를 만들기 위해 다양한 생성형 AI를 사용하고 있습니다. AI 덕분에 이전보다 더 수월하게 콘텐츠를 제작할 수 있게 됐다고 합니다. 그런데 어느 날 이민환 씨는 지인에게 놀라운 소식을 듣게 됩니다. 제가 만든 거 보셨지? 방금 물방울이 입에서 떨어져 나가는 모습을 볼 수 있는데 소량이라 괜찮아 보이지만 사실 조금 위험하긴 했습니다. 방금 물방울이 떨어져 나가는 모습을 보셨나요? 소량이라 괜찮아 보이지만 사실 우주에서는 정말 위험할 수 있습니다. 원고 내용은 물론 편집 스타일까지 똑같습니다. 누군가 이민환 씨의 콘텐츠를 똑같이 만들어 유튜브에 올리고 있었던 겁니다. 그들은 표절 콘텐츠를 만들어 돈을 벌고 있었습니다. 문제는 도대체 누가 얼마나 많은 콘텐츠를 표절하는지 파악조차 쉽지 않다는 점입니다.